Hello, today is Sunday, September 18, 2022. I will be speaking the English language, then I will switch to the Persian language. I'm wearing a black shirt because in solidarity with Mahsa Amini family. Mahsa, if you don't know, Mahsa Amini was in the custody of the security forces of the Islamic Republic of Iran, and they murdered her. Crown Prince Reza Pahlavi says we're going to mourn for her, and I'm dressed in a black shirt in solidarity with the people of Iran, in solidarity with Miss Amini's family. So I'm doing a book review about 18 Tir Uprising in Iran. I hope you guys like it. I'm doing my best. I don't have the good command of the English language. I don't have the good command of the Persian language. I don't know how to do a book review. But you know what? When people are giving their life, and I'm here in a comfort, I cannot be silent. So I'm gonna use my broken pen and write it. And if there was any kind of a name I wanted to give myself, I would call myself a broken pen. I like it. Like I'm a broken pen. That's the best way to define myself. So now, some of you, thanks for bearing with me, coming, reading the blog, reading the YouTube, and you're saying, when are we going to get to the part of the story that is really the story of a coup? Sometimes we want to know, but the good part of it is just a step by step. So, networking for a coup. Colonel Omri traveled to London, England to meet his daughter. At the same time, he met Colonel Atta. I know in the previous one I said that he is in California, US, but they're organizing themselves. Military officers are organizing themselves to do a coup in Iran. Who introduced him to General Amir Fazeli. During their first meeting, Colonel Amiri disliked General Fazeli because he expected General Fazeli to embrace him and have a pleasant conversation with him. However, General Fazeli had a somber talk with Colonel Omri. Colonel Omri did not like General Fazeli's social interaction and asked Colonel Atta to leave the meeting as they did. When Colonel Omri and Colonel Atta were walking toward their hotel to get a rest, Colonel Omri told Colonel Atta that he did not like General Fazeli interacted with him. Colonel Omri found General Fazeli to be a very cold person. He was unlike General Ghulam Ali Owaisi, who treated Colonel Omri like his son. The following day, Colonel Omri and Colonel Atta went to General Fazeli's house with an opportunity to meet Shapur Bakhtiar, PhD. He has a PhD. I'll be very blunt. I don't like Dr. Shapur Bakhtiar because I see him as a traitor of Iran. General Fazeli's, that's a different topic. The scope is totally different, so I just told you what I think. I have written about it in my blog. I have done it. General Fazeli's social interaction with Colonel Omri changed, and he asked him, "Were you upset about me due to my unhappy behavior with you?" Colonel Omri downplayed his reply to General Fazeli. General Fazeli did not accommodate anything for Colonel Omri to meet Mr. Bakhtiar. Colonel Omri and Colonel Atta left the residence of General Fazeli with no concrete result that they were expecting. They wanted to see Dr. Shapur Bakhtiar. Colonel Omri returned to Iran with a determination to organize a militia group. Because I'm trying really to form an organization in an army. I'm thinking maybe it's a militia. It will be a militia, but what they are trying to form, these are the armed forces, and they're trying to form a militia. Maybe it's not a militia, but I hope I'm using it in a proper way. He knew Bakhtiar's right-hand man in Iran. His name was Abul Qasim Khadem. Khadem contacted Bakhtiar and told him about the Colonel Omri's plan for the future of Iran. Bakhtiar asked Colonel Omri to travel to Paris, France to meet him in person. Colonel Omri accepted the request of Bakhtiar with concern.
because he was a former gendarmerie officer and his movements between Iran and outside of Iran would raise a red flag for Iran's security forces. Colonel Amiri traveled to England and met Colonel Atta and General Fazeli. They took him to Bakhtiar. Bakhtiar wanted to know about the army's spirit and asked Colonel Amiri to provide insightful information about the military. Colonel Amiri told Bakhtiar that the Islamic Republic of Iran was executing members of the Imperial Iranian Armed Forces to teach others not to mess with the regime. Therefore, the spirit among the members of the army was not promising. On top of that, Khomeini wanted to discharge a large portion of the army. It caused stress among the military members about what they would do in future. Despite all hopelessness, there was a beacon of hope for the military members to come together and form an organization to save the country from destruction. Bakhtiar liked the proposal of Colonel Amiri to have a military organization to save the country from destruction. Bakhtiar selected the Umid as a pseudonym. It means to hope. Colonel Amiri returned to Iran to start a militia group to do a coup in Iran. One surprising was awaiting for him as he arrived in Iran. The revolutionary forces apprehended Abu Qasim al-Khadim because he went to an abandoned house to prevent revolutionary forces from confiscating the property. I tried to create a little bit of suspense over there. I hope you guys liked that. And you guys will hang around and say, I want to see what is happening. So I will be speaking the Persian language. میدونیم که خانم مهسا امینی به دست مزدوران جمهوری اسلامی شهید شدن. خیلی متاسفم، با مردم ایران همدردی میکنم، با خانواده ایشون همدردی میکنم. شاهزاده رضا پهلوی فرمودن که عزادار باشیم، منم عزادارم با مردم ایران. بوک ریویومون در رابطه با قیام 18 تیره مال ارتشیاز و میدونم که هی بک‌گراند میدم، مقدمه دارم میدم، چون همونطوری که کتاب نوشته شده، ولی هم سعی میکنم طوری باشه که بچسبه. این کتاب خیلی شیرین نوشته شده، خیلی شیرین نوشته شده. اصلا من کتابو نمیتونم بذارم زمین. سرهنگ آمری به شهر انگلیس، به شهر لندن در کشور انگلیس سفر میکنن که دختر خودش رو تو اونجا ببینه و همزمان با آقای عطا هم اونجا برخورد همدیگر رو میبینن و میرن خونه تیمسار امیر فاضلی. و وقتی که اونجا بودن تیمسار امیر فاضلی خیلی خشک باهاشون با سرهنگ آمری برخورد میکنن. سرهنگ آمری خوشش نمیاد، میگه کیه؟ با دوستش سرهنگ عطا از اونجا میان بیرون و بعد این به سرهنگ عطا میگه من خیلی از این خوشم نمیاد، خیلی خوش، خیلی چیز جالبی نبود. میگه من وقتی با تیمسار اویسی بودم، تیمسار اویسی یه پدر بود، من پسرش بودم، با من خیلی مهربون بود، با من خوب بود، خیلی رفتار خوبی بوده، اینجور رفتار میکنه. بعد روز بعد دوباره میرن تیمسار امیر فاضلی رو تو خونش ببینن. این بار تیمسار امیر فاضلی نگفته تو کتاب، ولی سرهنگ عطا به تیمسار فاضلی گفته که منم معذرت میخوام، من نمیدونم جناب در چه لحظه استفاده میشه، برای همین کلمه جناب رو به کار برده نمیشه، چون نمیدونم تو کاربردش چیه، کاربردش رو نمیدونم، این زبان نظامی رو من بلد نیستم، برای همین میگم تیمسار سرهنگ که دیگه کاملا مشخصه. معذرت میخوام از خانوادهشون، از خودشون، بالاخره زحمت کشته، من اینا رو همیشه گفتم. بعدش چی میشه؟ این دفعه باهاش خیلی خوب رفتار میکنن. گویا برنامه بوده که در این روز تیمسار فاضلی اینا رو با دکتر شاپور بختیار آشنا کنه، ولی این کار رو انجام نمیده. بالاخره سرهنگ آمری، من اینو بذارم زمین، سرهنگ آمری میاد، برمیگرده ایران، میاد
با آقای خادم صحبت میکنه. آقای خادم میگه خب من بختیار رو میشناسم، الان زنگ میزنم بیا باهاش صحبت کن. با آقای بختیار صحبت میکنم، میگه باشه. آقای بختیار میگه همین الان بیا پاریس. این قبول میکنه، ولی یا میگه من تازه اومدم تهران، تازه اومدم ایران، من هی بخوام برم و بیام این نیروی امنیتی یه مقدار به من شکاک میشن. یه راست هم میگه شکاک میشه، خودش افسر شهربانی، خودش یا اون دنبال آدما بوده، میدونه داستان چیه. خلاصه میره دوباره میره انگلیس و فرانسه. با آقای بختیار این دفعه میبینه. آقای بختیار آقای برومندم اونجا بودن، تو قسمت انگلیسیش من نداشتم، آقای برومندم اونجا بودن. آقای بختیار میپرسه وضعیت ارتش چجوریه. خب واقعیتش میگه دارن همشون میکشن، آدم عادیش هم دارن میکشن، باز خرید میکنن، اخراج دارن میکنن، امیدی نمونده برای اینا. ولی میخوان کودتا کنن، میخوان اگه برنامه ریزی بشه کودتا شدنیه. اینا یک لحظه میشنن نگاه میکنن، میگن ها این چیز خوبیه، ما میتونیم یه همچین کاری رو بکنیم. میان و شروع میکنن برنامه ریزی. میگه که اوکی نام مستعار تو رو میذاریم امید و آقای سرهنگ آمری برمیگرده ایران. وقتی برمیگرده ایران میبینه که آقای خادم دستگیر شده، چون ایشون رفته بودن تو یه خونه‌ای که اون خانواده از اون خونه فرار کرده بودن، رفته اونجا باشه که مثلا این موضوعای انقلابی نرن اونجا رو بگیرن بگن این مال ماست. خب میخواسته جلوشون رو بگیره، بعد اینو گرفتن که تو مثلا طاغوتی هستی، از این چیزا میگفتن موقع. حالا دوباره روی بقیهش کار میکنم، مینویسیم با هم صحبت کنیم. مرسی.